सारा, इस दुनिया के सब रंगों से तेरा है रंग न्यारा। जाने पिए रंगों का है मैला ये जग सारा, इस दुनिया के सब रंगों से तेरा है रंग न्यारा। सहज का लगा है रंग ये तेरा, सहज का लगा है रंग ये तेरा, कोई उतार ना पाया। रंग दे झिली हरी माँ के रंग में काया काया, रंग दे झिली हरी माँ के रंग में काया। जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग जाएगा उस रंग में जो तू वो रंग चढ़ाए। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग जाएगा उस रंग में जो तू वो रंग चढ़ाए। तुम निर्मल हो हम पर करना, तुम निर्मल हो हम पर करना, निर्मल रंग की छाया। रंग दे झिली हरी माँ के रंग में ये काया काया, रंग दे झिली हरी माँ के रंग में ये काया। तेरे रंग में ऐसे रंगे हम दूजा रंग ना लागे, तुम बिन कोई नजर न आए इन नैनों के आगे। तेरे रंग में ऐसे रंगे हम दूजा रंग ना लागे, तुम बिन कोई नजर न आए इन नैनों के आगे। जल को स्तन को सारे जगत को, जल को स्तन को सारे जगत को, रंगा रंग बनाया। रंग दे झिली हरी माँ के रंग में ये काया काया, रंग दे झिली हरी माँ के रंग में ये काया। रंग ना दे इस चंचल मन को, रंग ना दे इस चंचल मन को, अपने रंग में माया। रंग दे झिली हरी माँ के रंग में ये काया काया, रंग दे झिली हरी माँ के रंग में ये काया काया, रंग दे झिली हरी माँ के रंग में ये काया। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.
நமது கவனத்தை இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்று காலை தியானம் செய்வதற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த தியானத்தில் ஏற்படுகின்ற அனைத்து குறுக்கீடுகளும் தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களிலேயே சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைநிறுத்தி வைத்திருங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இந்த காலை தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம்.
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்கள் உடம்பில் உள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களை சமநிலையில் நிகழ்காலத்திலேயே நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிபூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இடா நாடி கவனத்தை நமது இடா நாடியிலும் சகஸ்ராராவிற்கும் வைத்திருக்கிறோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் உள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் குற்ற உணர்வு, பயம், தூய்மையற்ற கவனங்கள், மமகாரம், தேவையற்ற நிபந்தனைகள் என அனைத்தையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான் என்பதை முழுமையாக உணர்ந்திருப்போம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த நிலைப்பாட்டிற்குரிய வலிமையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. பிங்களா நாடி கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடியிலும் சகஸ்ராராவிற்கும் கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களை பிங்களா நாடியில் உள்ள உடல் உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே,
தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான உடல் வெப்பநிலையையும் எதிர்காலத்தை பற்றிய சிந்தனையும் பயமும் நான் என்ற அகங்காரமும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் எங்களுக்கு தாங்கள் இட்ட பணியை செய்வதற்குரிய சக்தியும் விவேகத்தையும் வழிகாட்டுதலையும் பெற்றிருப்போம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு அப்பெரும் பாக்கியத்தை அளித்து அதற்குரிய வலிமையையும் எங்களுக்குள் நிலைநாட்டி விடுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். நமது கவனம் நம்முடைய சுழுமுனை நாடியிலும் சஹஸ்ராராவில் வைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் இடமும் வலதும் அல்லாமல் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த ஆனந்த நிலையை உணர்கிறோம் அம்மா. தாய், இந்த நிலையானது எங்களுக்குள் எப்பொழுதும் நிலை பெற்றுவிட தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து தாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாங்களே முழு முதற் கடவுள், ஆதாரமானவர், எங்கும் நிறைந்திருப்பவர், எங்களுள் அனைத்து செல்களிலும் நிறைந்திருப்பவரும் தாங்களே ஆவே. தாய், எங்கள் அனைத்து செயல்களிலும் முதன்மை கடவுளான ஸ்ரீ கணேசரை கொண்டு நாங்கள் செயல்படும் போது எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவமானது முழுமையாக நிரம்பியிருக்க வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம்
ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரம், மெதுவாக நாபி சக்கரம், பவசாகரம், தாயே தாயான தாங்கள் எங்களுக்கு ஆதி குருவாக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தாயே தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக மாறியிருக்கும் பொழுது எங்களுக்குள் குரு தத்துவமும் அந்த குருவிற்குரிய கண்ணியமும் எங்களுள் மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாய். முழுமையான சுயம் குருவாக நாங்கள் மாறுவதற்கு தங்களின் மேலான ஆசீர்வாதமும் அருளும் இருக்க வேண்டும் தாய். தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த ஒரு நிலையை தருவதுடன் அந்த நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கான வலிமையையும் எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுள் அமர்ந்திருக்கின்ற 10 குருமார்களின் கொள்கைகளும் அவர்களின் ஆசீர்வாதங்களும் தயவு செய்து எங்களுக்குள் நிலை பெற்றிட அருள் புரியுங்கள் தாயே. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேய சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நமது பவசாகரத்திலேயே வைத்திருப்போம். குரு அஷ்டகம். शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं. जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी, श्री माता जी. कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन्न लग्नं
गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी। जय माता जी, श्री माता जी। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी। जय माता जी, श्री माता जी। विदेशेषु मान्यस्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी। जय माता जी, श्री माता जी। क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी। जय माता जी, श्री माता जी। यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी। जय माता जी, श्री माता जी। न भोगेन योगे न वाजिराजौ न कान्ता सुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी। जय माता जी, श्री माता जी। अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी। जय माता जी, श्री माता जी। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेत्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं। जय माता जी, श्री माता जी।
जय माता जी, श्री माता जी। जय माता जी, श्री माता जी। जय माता जी, श्री माता जी। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரம், மெதுவாக விசுத்தி சக்கரம், மெதுவாக ஆக்ஞா சக்கரம், மெதுவாக சஹஸ்ரார சக்கரம், தாயே எங்களின் சஹஸ்ரார சுவாமினி, தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தாயே தங்களின் அன்பானது எங்கள் அனைவருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாமல் காட்டுகிறீர்கள். தாயே தங்கள் அன்பின் மூலம் மட்டுமே நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை எங்களால் அறிய இயலும். அப்பெரும் பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்து அருள் புரிந்திருக்கிறீர்கள். எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே எங்களின் அனுதின தியானத்தின் மூலம் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து மாயைகளும் அகற்றப்பட்டு தங்களின் தத்துவங்கள் எங்களுள் பிரதிபலித்து மேம்படுத்தி நாங்கள் எவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள் என்ற நிலையை எங்களுக்கு தாங்கள் தந்து அருள் புரிந்திருக்கின்றீர்கள் என்ற உண்மையானது எங்களுக்கு புரிய வைத்திருக்கிறதம்மா. தாயே நாங்கள் எங்களின் தியானத்தில் மேன்மேலும் ஆழமாக சென்று எண்ணங்களற்ற நிலையில் இறைவனின் ஆனந்த ராஜ்யத்திற்குள் ஆனந்தத்தினுள் நாங்களும் கலந்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மகா மந்திரத்தின் 3வது மந்திரம். ஓம் வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி மோட்சப்பிரதாயினி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக.
கவனம் சற்று மேலே ஸ்ரீ நிர்விச்சாரா நிலைக்கு கொண்டு செல்லுவோம். மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்விச்சாரா சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. தாய் சுயம் குருவாக தங்கள் அருளால் மாறியிருக்கும் நாங்கள் எங்களின் தவறுகளை கண்டறிந்து அவற்றை சரி செய்வதற்குரிய வலிமையை எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் முழுமையாக சமர்ப்பிக்கிறோம். நான் எனது என்ற அனைத்தும் கரைந்துவிட்டு நாங்கள் என்ற ஒருங்கிணைந்த நிலையில் இறைவனின் ஆனந்த ராஜ்யத்திற்குள் ஆனந்தத்தினுள் ஆனந்தமாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் நாம் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம்.
I hope you all are meditating every morning and talking Sahaj Yoga, meeting each other. And this is more to get together that we should all discuss about Sahaj Yoga uh, and find out what is the way we can do it better. Morning time, I was thinking that we can allot it now to people who would like to have a sort of a, they call it a brain trust sort of a thing, a conference. You could have it. Of course, day after tomorrow, we are all very free. I'm sorry, tomorrow is the puja, but day after tomorrow we are free in the morning time. And also ninth we are free. So you all could discuss and talk about things and about what has happened in Satara district, and all those things can be discussed among all of you. And it can be established that we understand Sahaj Yoga properly among ourselves. Many people do not know much about Sahaj Yoga, especially ladies. I think they have to know quite a lot. They just think they are in Sahaj Yoga, so they are floating with the big flow of water. That's not the way to know uh, about Sahaj Yoga. Sahaj Yoga must know precisely, must know what is there, what is not there. So I would say that you could have a meeting tomorrow sometime, or I'm sorry, day after tomorrow sometime, and could discuss about what is it and how it helps you, what are the chakras are, any problems, anything. We have all kinds of people here. So it should not be just entertainment, but it should be more sort of a morning session for learning things. Uh, we have now tomorrow is a very important day for puja. All of you are expected to come here for the puja, and I'm sure that it will help you all to achieve something in that puja. As it is, you know that you have to go beyond your thoughts to absorb the vibrations. In your thoughts, you get lost, but once you are above the thoughts, you get absorbed. Also, most of the marriages have been fixed, but some people unnecessarily giving way to their uh, conditionings, or maybe unnecessary thinking and all that, have tried to say no to certain people without any rhyme and reason, without any rhyme and reason. So it is nonsense. And such people, we would say that should not apply anymore, because we have wasted so much time. Of course, if they had some rhyme and reason, one can understand. But without rhyme and reason, if you say we don't want to marry, that means it's quite insulting to the other party. So if you have just said no because you feel from your heart and from your brain and from your these things, this is not the way to behave. And before saying no, you should see me. And I would request you, all of you, to meet your fiancés and see for yourself. Even now, there is time. But if there is no reason for saying no, if there is no understanding uh, about any point, it is better to decide it now than to decide it later. Now, I've been telling you. Of course, you have all the freedom to do it. But for no rhyme and reason, you have no business to insult other people. So I would request you that even if you have any objection, even now, please write it down and give it to Yogi Mahajan. He has really worked very hard. And you know, we have no choice. You see, it's very funny how so many marriages have come up. I didn't expect even to fix 10 marriages, because the age and the heights and everything was so much from one extreme to another extreme. Moreover, those ladies who have got children and all that, it's rather difficult, because we find people who are not very happy about the situation. So they should not feel bad about it. We hope to see people who would love to have children. All such people should come forward, and they should marry women who have children and look after them. But it's difficult. In the same way, for men also, if they have some children or something, there is a problem. But one should not feel bad about it. One should know that we are here for our Sahaja, for our ascent, and we have to rise higher. As it is, you know, one or two marriages do fail in Sahaja, and they create a lot of problems for me. But is this the way? Are you helping me?
I'm helping you in so many ways. Which is the way are you going to help me is to understand that if we are married, let us try to improve ourselves. Of course, I would say that certain problems come only from one side, not from both the sides. But whatever it is, we have to understand that these marriages are not just for marriages, but for something great, to create a new progeny of realized souls, to emancipate human beings. There are many saints who want to be born on this earth. So it is important that if you are married in that understanding, then you try to see to the good points of others and not the bad points, and should not see superficial things. If you are superficial, it is better you don't marry. But if you have any depth, then you should understand you are marrying for something that is the concern of God's work. I hope by this you'll be able to sort out many of your problems. And then some people, when they get married, they just get head along, absolutely get lost into it. This is another stupid conditioning of romanticism. You have marrying because you are in Sahaja, you want to help the Sahaja, you would like to have a companion who will be helpful in Sahaja. But they get so headlong into it that I've seen many characters have been ruined and people have been spoiled. But in a way, it's good because this is last judgment. If by marriage, by temptations, by wrongdoings, by conditionings, if you have to go out, you have to go out. I must tell you that also there's very little place in the kingdom of God. Unless and until you prove to be good Sahajogis, there is no place for you. For mediocres, there is no place. You have to be serious, deep, seeking, dedicated Sahajogis. Otherwise, you have no place. If you are playing around only with your children, with your wife, then all right, go ahead. You have to get out of that, and you must know that my first and foremost attention should be on Sahaja. That is so very important today. Formerly, that's why people used to give sannyasa to their disciples. No marriage, no children, no household. Just be sannyasis. So complete dedication to the Guru, complete dedication to the work. But in Sahaja Yoga, it is not so. Because also I have given you realization, so you can feel it within yourself, what is important. If something goes wrong with you, then the vibrations also go down. Then also I have reports, say from many countries, that people are very miserly. They do not donate for daily work. Of course, you don't have to pay me, but you must know that without donation, we cannot do anything. You cannot even buy a little thing like that. And from where it has to come? Of course, as far as possible, I have tried to compensate. But also, you must know my husband is now retiring. So I hope the whole, which is retirement, the whole of Sahaja Yoga will not collapse. If you are such miserly people, only worried about your money, you want to extract each and every pie you spend, each and every little money you have given, then I must say such people are no good for Sahaja. Such calculating people, nobody wants to shell out. I mean, I have seen people, even if they give a little bottle of, say, limca to someone, they want to charge it. If you are that miserly, there is no place for miserly people in the kingdom of God. You have to be generous. You have to look after people. You have to love each other. You have to give presents to others. And you have to be very much giving. And in this, I find that people will live in a good house, they'll have a good family, they will spend on their children, for their holidays, for their education, for everything. But Sahaja Yoga, they become very miserly. So they are still so conditioned. So this is the last judgment. And you will be judged for everything that you do for Sahaja. One has to be very careful as to how you behave, what is your attitude is, and how you should change. Your attention is also very important. If your attention is not there, I have seen some people still sitting outside, talking to people, doing this. In between the program, they just get up and walk off. When there's some artist is sitting, you are not to go like that. It's an insult to the artist. I just sit for hours together. And if I am supposed to be your guru, you must learn at least that much from me, how to respect.
and where to despair. So I've seen many people just getting up, walking, sleeping down, this, that. If you are that kind, then you should sit on the corner and just disappear. Nobody should walk this way, back and this way. It's not proper. There should be, if you go to your church, do you do like that? Church which is based on falsehood. While this is the church of truth. And the way people take things without any discipline looks very funny. People start walking up and down, sitting the way they like. There's no alertness about them. This is all. You must know when the music is on, I am trying to spread vibrations through that music. But some people are dozing off, some people are walking about. That is not a surgery. You have to be just Spartan and smart. Like any, if you see a saint, if you see old saints we had, their disciples used to be sitting straight before him for hours together. Of course, I don't say that you should sit here hours together. But if I'm sitting here, you have no business to behave like this dog that runs about without knowing what he's doing. We are all human beings. And there's no reasoning behind it. I don't understand. And there's no explanation in it. It's a behavior itself is wrong. Now, anybody who has children and all that should sit on the other side. I would not like you to carry your children here and there when there's some program is going on. We have to show at least this much of discipline. So yesterday's program was a little bit of farce, perhaps maybe because some people really behaved in a manner that they should not have behaved. All such people who want to go like that should wait, because in between the program will give you some interval when you can go out. So let us have a society, a proper, beautifully built up collectivity, which shows that we are very saintly people. We have poise, we have adjustments, we are understanding, we are doing everything in such a manner that it is all dignified. Now also some people have a bad habit of raising their kundalini in the program, suddenly giving bandhans to themselves, bandhans to others. It's nonsense. It's just now, I am there, you don't have to, just you desire. You just try to develop your desire power. And just desire, you desire something, it will work out. I mean, I work like that. And you should learn this trick, how to desire. But desire should be pure desire. Then Kundalini works it out. I was in Kolhapur and I was telling him, Yogi Mahajan, I want to buy those chimtas for the we should say all the countries, Western countries, and also the leaders. And just imagine, they said that you can't get them in Kolhapur. And there they are, they have bought it and brought it. I mean, it's a small incident, but the 1,001 thing I can tell you, I have to just desire. I desired that the Eastern Bloc must be cleared out, must be freed. So a program of yoga, what you call the yoga seminar was held in Russia. And I told my husband and I told everyone, I'm going there to break the Eastern Bloc. I just told. When I went there, they gave me hardly any time. But I broke it because the people who got realization, they were from all these countries and they just went and triggered it. So I told beforehand that this is my purpose. But I'm so intensely desiring anything. In the same way, if you have a pure desire about it, not from any malicious or some sort of a selfish attitude, like my brother, my sister, this is Indians have this greater problem. My wife, this, that. The wife will support the husband will support the wife, nonsensical things will go on. But by this, they are really taking them down. And you people also should not sort of have, because somebody is from, say, Switzerland. Swiss people will sit together. It's a very wrong thing to do. I've told 100 times, nobody from the same. Now, I can see it's even the same thing happening here. English must sit together. And English have the worst habit in this, that they must form a group. That's their style, is to have their group. So this is all is our conditioning.
You see, why I'm telling you that Sahaja is not going to benefit by you, but you have to be benefited. So all these little conditionings that you have, you just judge yourself. Are we doing like that? Are we sitting? Am I sitting next to a Swiss? Am I sitting next to an English? Run away. And then maybe that you think you can speak in the same language or whatever. No, let us sit away. Then Delhi people will sit together, Bombay people will sit together. And you ask them, do you know this lady? No, who was she? I mean, she was there. No, I never met her. Because nobody wants to meet, nobody wants to talk, nobody wants to do. And it is to be understood that this is a place of pilgrimage. There's no fashion show on. And one should not go about putting fashionable clothes and fashionable dresses and be humble about it. You see, sometimes I'm really shocked the way people are dressing up. It's all right for pujas and all that, you can come. But the way people are dressed up sometimes, it's surprising. You are coming here for what? For your meditation. So be in a simpler dress, in a simpler attitude, in a simpler mind. Today I had to tell you because I've been noticing few things that you are missing the point. We are here for our ascent. You have come all the way. Pilgrimage is there for your ascent and for nothing else. We are here only for our ascent, for our joy, for opening out ourselves. And that is what you have to remember. I'm your mother. I have to tell you the truth because it is your benevolence that I want that you all should become great foundations of Sahaja, which is going to emancipate the whole world. Moreover, anybody who is sick need not come to me. You can cure that person. You can yourself cure. This person who is realized soul can cure himself or herself, or you can cure. What is the need to bring everybody to me? This is sick, that is there. No need. Among yourself only you can have these things done. And I think the doctors and all these people can also have a little conference together, and anybody who has problems can come and tell them what the problem is and can be done. There's so no need also to have doctors. We have some people here, very simple people, who can help you a lot. So among yourself you should help, and you should learn how to do it, how to raise the kundalini, how to tie it up, how to clear the chakras, what's wrong with you. Attention should be how I'm going to achieve it. But the attention is not so high. So I would request you today that you please pay full attention to the program and enjoy it and really try to develop that sensitivity of enjoyment. This is just you are clinging on to something which is not going to take you to the ocean of joy. All right? May God bless you. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், நாங்கள் தங்களிடத்தில் முழுமையாக சரணடைகிறோம்.
எங்களின் இந்த சரணடைதல் என்பது முழுமையான இதயத்திலிருந்து வருவதாகும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கு உண்மை நிலையை புரிய வைத்திருக்கிறீர்கள். சஹஜயோகத்தின் தர்மத்தை புரிய வைத்திருக்கிறீர்கள். எங்களின் குரு தத்துவம் பிரதிபலிக்கும் பொழுது ஒளியூட்டப்பட்டு நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை எங்களுக்கு உணர்த்தியிருக்கிறீர்கள். தாயே, எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. இன்றைய நாளில் தியானத்திற்குரிய அமைதியான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி தந்ததுடன் ஒரு குருவிற்கான நிலையில் நாங்கள் எவ்வாறு சகஜ யோகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற நிலையை தாங்களே கூறிய கூற்று அறிவுரை நாங்கள் கேட்பதற்குரிய பாக்கியத்தை அளித்தமைக்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, எங்களின் இந்த அர்ப்பணிப்பை சரணாகதி அடைந்த நிலையை தாங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அம்மா. தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.